హలో ఫ్రెండ్స్, ఇదేంటో తెలుసా? ఎగ్ ఫ్లఫీ ఆమ్లెట్ అండి. సో ఈ ఆమ్లెట్ని మనం ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఈ ఫ్లఫీ ఆమ్లెట్లోకి ఏమేమి వేసుకోవాలి, ఎలా టేస్టీగా తయారు చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీరు చూసి తప్పకుండా అదే కొలతలతో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అవ్వండి. హలో అండి, నేను మీ రాజేష్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని లైక్ చేయండి, అలానే షేర్ చేయండి, అలానే
మీకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్కి కానీ బంధుమిత్రులకు కానీ అందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయమని చెప్పండి. అలానే పక్కనున్న గంట సింబల్ ఆల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.